Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamunateva Chari Jamunateva Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavala Bhagivardhari Gopi Janavala Bhagivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamunateva Chari Jamunateva Chari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Shri Radha. Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Shri Radha. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotastat Systematic Divine Grace iskcon Acharya Srila Bhajan Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotastat Systematic Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavina Ki Jai. Namacharya Sri Haridas Gaur Ki Jai. Prem Si Kahau Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasudeva Sri Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Sri Radha Krishna Gopal Gopinath Syamakund Radha Kund Giri Govardhana Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Sri Mayapur Navadip Dham Ki Jai. Sri Jagannathpuri Dham Ki Jai. Gangama Yamuna Maya Ki Jai. Samata Tulsi Devi Bhakta Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vena Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Our glory to the Sama devotees, our glory to Sama devotees, our glory to Sama devotees. Our glory is all glories to Sisi Gauranga Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyatsa Tato Jaya Modirai Nasta Payesva Bhadvisu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavaiti Naistiki. So happy Radhastami to all of you. Today is a very special day because we're celebrating the appearance of Srimati Radharani, and as we have learned from the scriptures, from the writings of the Acharyas, from the Bhagavatam itself, 10th canto, Radharani is the embodiment of all good qualities. And she is
the Ladini Shakti of Lord Krishna. She is the enjoyment potency of Lord Krishna. Krishna has different energies, multifarious energies. And depending on how he wants to use those energies, they may manifest. So, the enjoyment potency of Krishna, Radharani, is a direct counterpart of Lord Krishna as delineated by Gautam in his Brihad Gautamamiya Tantra. Devi Krishna Devi Krishna Para. Who knows that verse? Devi Krishna Mai Prukta Radhika Paradevata. Radhika, and this verse is so important that Kaviraj Goswami, he cited this verse in the Adi Lila and also in the Madhyam Lila, describing Radharani. How Radharani is a direct counterpart of Lord Krishna, and how she is Kanti Sammohini Para. Krishna attracts everyone, but she has the qualities of being able to attract Lord Krishna. Sammohini. So she's the very embodiment of Mahabhav. In fact, if you read Jeta Chatamita, especially in the section describing Lord Chaitanya's ecstasies, that is a direct manifestation of what is obtainable in Radharani. But I think that a number of people do not know how Radharani appeared. How many of you here know how she appeared? Okay. Maybe I'll tell someone to tell us how she appeared. Can you tell us how she appeared? You heard that? Okay. Bolo. I heard that Vrishabhanu Maharaj, when he was passing through, he saw a pond. From there, one lotus was there. From there, Radharani appeared. Then the background story I cannot remember how Radharani came there. Okay. Yeah, that is a popular story we know of. Okay, so let's go. We have what we call background. So the background of that is that, Mount Vindhya performed severe austerities invoking the mercy of Lord Brahma for a girl child. You know, a number of people, the kings, for instance, they perform austerities seeking for a male child. But Mount Vindhya perform austerities seeking for the blessings of Lord Brahma to be bestowed with a girl child. Why? Because Mount Vindhya wanted that his daughter will marry somebody who is superior to Lord Shiva, who will defeat Lord Shiva. Because Himalaya gave birth to Gauri, and Gauri married Lord Shiva. So you find that her competition is not today's business. Right from the
right from time memorial, competition has been there. Even amongst these very highly elevated souls. So another background aspect of Manvidya was that at some point in time he was competing with Mount Meru. Manvidya was growing really tall, rapidly. And the sages, the munis, they knew about it, that there's a competition here. So, Manvidya, he wanted to surpass Meru. And the seers of the truth, the sages, the munis, the great souls, they knew about it. So one time, Agastya was traveling to the south, and he stopped over at Manvidya's residence. And traditionally, when you see a sadhu, you pay obeisances, especially, those who are seeking for blessing from the sadhus. So Manvidya, when Agastya came, visited on his way to the south, he paid obeisances. And as he paid obeisances, when you pay obeisances, what happens? You normally you get up, isn't it? To speak, to greet with the person. But as he paid obeisances, Agastya said, don't get up. You wait for me until I return. And Agastya never returned. So that helped to reduce the height of Manvidya, so that the status of Meru is maintained. That's interesting. So Manvidya pleaded with Lord Brahma, or performed some severe austerities to seek for a female child, and he was blessed with a female child. In fact, with two. So this story is related in the writings of Rupa Goswami, precisely in the Lalita Madhava. How many of you have read Lalita Madhava? Okay, that book is so intriguing, it's so interesting, So there was a conversation between Gagi, a young girl, and Purnamasi. Purnamasi is the overseer of Vrindavan. And in the conversation, as described in the Lalita Madhava, in the conversation, Gagi was trying to find out from Purnamasi about the appearance of Radharani. So Purnamasi gave the whole backlog story, a background story about how Manvidya performed some austerities, pleased Lord Brahma, and Lord Brahma blessed him with a child, with a female child. His wife became pregnant with a female child. And when the child was born, in fact, the two kids, when they were born, the priest was performing some ceremony. At that time, that is the era when Kamsa was expecting Krishna's appearance. And then Kamsa also getting some instigation from Narada Muni, acting as a catalyst to speed up the process. And Kamsa has directed his companions, his allies, to go to different places and kill male children within a cognitive time frame and within a particular age limit. So, Kamsa also asked, what's the name of this female demon that Krishna killed? Yeah. Kamsa also asked Putana to go around and kill all female children born within a specific time frame, within a cognitive time
framework. So when the priest, when Vindhya's priest was performing this ceremony for these two girls, comes what's her name again? Putana went there. A proper mentions in the 10th canto how witches are so powerful, and sometimes they fly on a broomstick. So Putana went there and kidnapped those two kids. And the priests in those days, they were very powerful. They used mantras to ignite fire. If you use mantras to ignite fire, you don't need matches or a lighter for your sacrifice, for your puja. We can understand that they're very powerful. So, when Putana went there to kidnap these two little girls, this priest, Vindhya's priest, was invoking mantras on Putana. So at some point in time, as Putana was flying away with these two kids, at some point in time, like a hawk, pick up his prey and then start zooming away. So the priest, the Vindhya's priest, was invoking mantras on Putana, and then Putana was becoming weak. So at some point in time, she left. She dropped one of the girls, and that fell into Vidarbha River. And then for Radha Rani, Putana was going with her until she couldn't also cope with it, the mantras, the pressure on her, and so she dropped her into the Jamuna. And that's how Radha came into that thousand petal lotus flower. Yeah. So when Gargi was receiving this high, insightful information from Purnamasi, she was just a young girl, almost like a granddaughter by age to Purnamasi. So when Purnamasi related this story, so she said, "Wait a minute, but this is what my father told me." She said her father told her that Vishabhanu was blessed with, Vishabhanu had the blessings of the Lord, and Radharani took shelter of his heart, and then from there she was transferred to Vishabhanu's womb. So how is it that you're telling me, the story you're telling me is contradictory? So here is the point. When we are preaching, we should be ready for questions. And it's not because someone asks you a question and contradicts what you're saying with what they have read in some scripture, then you get angry. So, Purnamasi said, "My dear girl, my dear daughter, you're very correct. You're correct. You know what? When Vindhya petitioned Lord Brahma, and the Supreme Lord wanted to fulfill Vindhya's desire through Lord Brahma, Radharani was transferred from the womb of Kitida to Vindhya's wife. And that is how the whole movement of the embryo transpired. I mean, it's like, when Vasudeva's wife Devaki was Devaki was pregnant, and then the child was transferred to the womb of Rohini. So they were similar things.
So, Radharani, basically, that's how it is described by Rupa Goswami in his writings. And if you have it, I think we have that book also in a PDF format. So, in fact, if I hear stories, I like to read it. And in fact, the stories that I have not read, I don't like to repeat it, because if someone asks me the reference, if someone asks for the reference, then you start mumbling that I had like this. Now, that also is my defect. It's not that I don't have faith in people who tell stories. I do have faith. But, see, I'm a mundane scholar. So I like to make references, because in some of the places that you go to, when you speak, someone may not even ask you a question in the class, but they come to you privately to ask you, yes, Maharaj, where can we get that story? So it is important for us to read, especially young people. We have so much of time, and Prabhupada has created some enablement for us to be able to read even all of the past acharyas' works, his own works. So we should find time to do that. Now, so basically that is how Radharani appeared. And it is important for us to understand that Radharani and Krishna, they are not different. It's just that one person appears to be able to fulfill the desires of the other person, or to be able to complement in service to the other person. And there are so many activities that were enacted by Radharani in her process of serving the Supreme Personality of Godhead. In fact, if we understand in principle that Radharani is Krishna's Ladini Shakti, that means each time Krishna wants to relish some transcendental enjoyment, Radharani makes herself manifest. And they are actually inseparable. And so Radha, when she was discussing with some of her gopi friends, she mentions about her obstacles. You know, we think that we have obstacles. But Radha also mentioned that she has very serious, very powerful obstacles that are deterring her from accessing Krishna. Because at some point in time also she got married to Abhimanyu, and they were living in Yawat, and she had a very over-caring in-law, Jatila. So on one occasion, Radha with the gopis, they were with Krishna, and you know, they play all type of games. So at some point in time, Radha snatched Krishna's flute. So she was carrying Krishna's flute, and at that time that she was carrying Krishna's flute, Jatila came into that arena. So when Jatila came in, Jatila saw that Radha was carrying Krishna's flute. So if she is able to take this flute and show it to the public, show it to the community, she can prove her case, evidence. So she went and snatched the flute from Radha, and zoom, she was gone. So the gopis, they were in anxiety. And Radha had a monkey. Who knows the name of Radha's monkey? Huh? Daddy Lover. Okay. But in this very scenario, one of the gopis sent Kakati, Radha's monkey, to Jatila's house. So they told Jatila that, hey, a monkey is entering your house. And she saw the monkey. So in order to, distract the monkey from going to the house, she threw the flute at the monkey. And here goes. The monkey picks the flute
he's gone to Govardhan. That is how Jatila's evidence was gone. So the gopis, one may think they are ordinary village girls, but look, they are eternal consorts of Lord Krishna. So who can be smarter than them? And therefore, it is important that even we understand that the whole of this scenario, is like a drama. When people who do theater arts, when they come on stage, each person takes a different role. So these gopis, they are not ordinary people. They are not just some village girls. They are Krishna's eternal consorts, and they have advented to be able to assist Lord Krishna in his earthly leela. And Radharani was always confronted with the issue of not being accessible to Krishna, because she was married to Abhimanyu, and Jatila with Abhimanyu's younger sister were like, a big obstacles to her going out and all this stuff. But here comes. Mukara came to the house of Jatila one day. Mukara is Radharani's grandmother. So Mukara came in the morning and Jatila spoke to her that, tell this girl that she has to go to pick flowers and go to worship the sun god. So this is the person that, she is highly circumscribed and highly restricted from going out. But here, Jatila is coming to tell Mukara this. So Mukara has to pass this information to Radharani. So the gopis, they were like thinking, is it a dream? Is it a dream that this is coming from Jatila? So they were like, in ecstatic mode, because here is a chance for them to be able to fulfill Krishna's desire by being in his association. And what traditionally happens is that even all of these gopis, their families have a lot of concern, because sometimes they had reports about their association with Krishna not being very healthy. But they're Krishna's devotees, they're Krishna's consorts. Here they have taken birth in different families. And that was also one of the prophecies that was revealed to Kamsa, that even demigods have taken birth in the Vishnu dynasty. So just to inform him, he should be aware that the arrangement for Krishna's coming is consolidated. So he should be prepared for the worst scenario. And I remember on one occasion, they were having, Vrishabhanu was having some ceremony, and they wanted to invite Mother Yasoda and her whole family to come with Krishna. And at that time, Radha was already grown to some degree, and she was very expert at cooking. I didn't want to get into where she was, when she was brought home from the river, and because everybody virtually knows about that. So, at one time, Vrishabhanu was organizing some ceremony, some program, and they solicited for Radha to do the cooking, because Radha has gotten so much of expertise in cooking.
But we also understand that Radha was blessed by some sage with expertise in cooking. Who is that? Yeah, Dhruva Samani. And then it's a whole blessing in itself, because if a girl cooks nicely, that's a great wealth. These days, also, the men are learning to cook because things are changing. So, Vrishabhanu solicited that Radha, with our girlfriends, they arranged the cooking. So the cooking was done, and each time that Radha makes or engages in any cooking activity, the result is that people will want to lick up everything. The dishes will be so nice, so palatable. And that is why instead of his wife Kitida, or instead of Radha's mother cooking, he preferred that Radha take charge of the cooking. And girls, they have the pleasure of cooking. In fact, I know that a number of women, if even their in-laws come to the home, they will want to be the ones cooking. If even the in-laws want to come to cook, they wouldn't want. They have a pleasure. It's a natural tendency. It's a natural propensity. So, Radha embarked on the cooking with her gopi friends, and during the festival, Nanda Maharaj, Yasoda, Krishna, Balaram, Rohini, they were all invited to come over. And then they came to participate in the feast. A number of people were there. But then the essential point is that was a time, although we are in a situation where there was some sort of restrictions, but that was also a time that Vrishabhanu just arranged for her daughter to have access to Krishna. And because this was pleasing to himself, to Mother Yasoda, to Nanda Maharaj, and to his wife. And so the feast was organized, and everybody ate very sumptuously, and they were very satisfied. When people have to organize feasts, and they invite their friends or their neighbors to come to participate, to come to eat, there is a high pious merit that comes with feeding Brahmanas, feeding saintly people. And therefore, it is even recommended that the devotees, especially devotees who are married, they don't eat alone. They have to see that they are being responsible for feeding those around their neighborhood and calling people over to feed them, because this helps to increase their pious merit. So this is an age-long activity that has been going on, and it is also being practiced even in our own movement. You find one boy was telling me he came from Puri. He was growing fat. So I said, "Hey, you're a brahmachari, you're growing fat." He said, "Maharaj, they're calling me all over the place. Come for feast, come for feast." So yeah, this is the culture. Sometimes people call us a kitchen religion, but what's wrong with that? Okay, people sometimes they don't find something to eat, but the devotees are very much happy to be able to feed other devotees, and so this has been the situation in the days of Krishna. And Mother Yasoda and Nanda Maharaj, they were very expert in taking care of the cowherd boys. They never allowed Krishna to eat alone. And Krishna wouldn't want to eat alone anyway. And so, Radharani has a special place in our lives because, according to Prabhupada mentions this, that
Krishna taba punya habe ebai, e punya koribe jabe Radha Rani kose habe, druva ati bole tu maita. Prabhupada wrote a poem when he was aboard the Jaladuta on his way to America. And this verse of that poem, marking it, what is the name of that poem? Marking it Dharma, marking it Bhagavad Dharma. So that poem, this verse, I got attracted to this verse because it has to do with Radha. The Prabhupada mentions that, hey brothers, if you want to attend Krishna, you have to please Radharani. If you don't please Radharani, there is no way. So, and we tend to minimize, I'm sorry to say this, but it's just practical everywhere. In India, in America, or even in our society, we tend to minimize women. But it's women who own Krishna. The gopis, headed by Radharani, they own Krishna. And Prabhupada here is emphasizing in this verse that if we want to attain Krishna, we must please Srimati Radharani. But Srimati Radharani is not here. How are we going to please her? Yes? How are we going to please Srimati Radharani? Can someone help us? Yes? What's the process of pleasing Srimati Radharani? Can you speak on the phone? Maharaj, like we can please her devotees or we can please the Guru. Yeah. Serving the lotus feet of the Guru, serving instructions of the Guru, serving the devotees. Because Lord Krishna himself mentions in the Katha Upanishad that those who say they are his devotees, they are not. But those who are devotees, who are serving the devotees of his devotee, they are the actual devotees. So it is important for us to understand that when we please Radharani, Krishna is automatically pleased. I mean, it's like, I remember several years ago, over a decade ago, I don't want to mention a temple. One temple, I was staying in one temple, serving in one temple as a young person who just joined the movement. And one guru came to visited that temple. And so one lady asked a question. She is a disciple of that guru. And she said, Guru Maharaj, how can I please you? And so the guru said, do you have a temple president here? She said, yes. So he said, go and meet the temple president, ask for some service. And if the devotees here are pleased with you, the authorities, the temple president is pleased with your service, you should know that automatically I am pleased. So in a similar way, well, Radharani may not be physically there for us to serve. Or we may not be pujaris to serve Radharani directly on the altar. But the secret of pleasing Srimati Radharani is to please her devotees. And so when we do that, the devotees themselves, they will pray to Radharani on our behalf for her special mercy on us. And the important factor for today, we have to understand that today is Women's Day. Today is Women's Day. Because the whole of our struggle in devotional service has to be sanctioned, has to get the marking, the pass mark, the credit, award from Srimati Radharani. So we have to think about how to become more
dedicated in treating all women just like the way we treat our mothers. It's not that we serve cemetery Rani and we go about abusing every other woman we see. This might be very difficult because we've been conditioned to thinking that women, they are nothing. I mean, I was traveling one time. I'm sorry, but I have to relay this. I'm talking out of my own practical experience, even in our movement. I was traveling in the U.S., so I was in the West Coast. And I went to one temple, and they don't have a guest house for sciences in that temple, so they requested one couple, elderly couple, their grandparents, because their children, they are all married, and they are just by themselves alone. So this couple, they had organized, they were taking him to a program, and the husband was the one driving. The wife was sitting in front with him. I was sitting behind, and the wife had the directions to the place. So she was giving the husband, reading to the husband the directions. But the husband completely ignored her. Completely. So she felt infuriated. So she said, all right, if you don't want to take the instructions, the directives from me, we don't want to be late to the program. Call the host and get directions from him. So he called the host. And then the host sent WhatsApp directions to him. The same thing the wife has. So he followed that until we got to the place. So he stopped at the gate. He highlighted from the car, and then he went to the bell, to the gate, to ring the bell. At that time, also have alighted. The wife also has alighted from the car. So we are standing by the car waiting. And this woman, I could see how she was fuming with anger. And she told me, Maharaj, so in this world, if you're a woman, whatever you say is nonsense. I said, Mataji, I don't know you and your husband before. It's the first time of my meeting you people. But I can tell you one thing. I don't like what your husband did. Her face automatically changed again. She was beaming with smile. In other words, we have to demonstrate to people that not everyone is abusive. So, the female folks, the gopis, they are the most elevated devotees. But they are females. We want to go to the spiritual world. Who is ruling the spiritual world? Today, I'm suggesting we should rethink our position towards women. Because just like Prabhupada said, if we don't please Srimati Rani, we cannot go back home, back to God. We cannot attain Krishna. We should also think that we have to see everyone as parts and parcels of Krishna. Krishna mentions in the Gita, Mama evam so jiva loke, jiva bhuta sanatana. Everyone, whether they are females, they are all parts and parcels of Krishna. And therefore, just like Radharani is the central figure amongst the goddesses of fortune, she is the predominating deity, the worshipful deity of the goddess of fortune, Radhika Paradevata. We should be conscientious about how we can please Srimati Radharani, and we cannot do that by being offensive to the devotees around us. What's the time now?
All right, we'll stop there. Maybe there are some people who want to make some addition. Yes. Thank you, Maharaj, for today's class. And my question is this, that we hear the philosophy, we hear it many, many times, that every soul is part and parcel of Krishna. Animals, birds, bees, trees, women also. But yet we have, as you say, this ill treatment and abuse of women, children, and so on. So what is the reasoning that after we come to Krishna consciousness, we still continue with these same attitudes? Yeah, I want to add that even in Vrindavan, right in Vrindavan, even on the dam, these things are going on. In Vrindavan, I was staying outside of the temple, in a flat, and on top, there's a couple. On top, there's a couple. The husband is an Indian guy, the wife is a Russian lady. And the devotees told me they heard her crying, being beaten by the husband. You beat somebody, what could be more grave an offense than using your fist on somebody? So back to your question. The reason why Arjuna also asked a similar question to Krishna. Arjuna also was wondering, how is it that after knowing the reality, after understanding what is good and what is bad, we are still apparently being forced to do what is not authorized. So Krishna mentioned, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Tamobaba, Mahasano Mahapapam, Vidyanam, Ihabarinam. It's lost only. We are impelled by that endemic loss to act against even our better judgments. So Krishna answered that question in the Gita. We are being impelled by lust. Sometimes we think that lust means to run after the opposite sex only. No, that lust energy governs the whole of the material creation. So we are pushed. We are pushed from. I remember one young boy, some decades ago, about 2 or 3 decades ago, one young boy who was in the ashram, he came to me to tell me, he was my friend, to tell me, Vasudeva, see, there are certain things I do, and I feel bad about it afterwards. What is pushing me to do this? This same thing that Krishna responded to. So I told him. So we have this philosophy, we hear it. Pashyana pina pashyati. Even after hearing, even after seeing the consequences of some action, we embark on that very action. I'll tell you a story. When I was a young kid, I was living with my parents in the city. And at that time, the country where we were living, it was ruled by a military junta. And when you are caught, you are apprehended for armed robbery. If you are indicted, prosecuted, and found guilty, the result is public execution to set a deterrence to other people from getting involved in armed robbery. So I sneaked out as a teenager. I sneaked out from the house to go and watch public execution, to just have an experience to see what was happening. When they finished, as we were going out from the stadium, at the gate, right at the gate, police caught people picking pockets, stealing. People were killed for stealing. And after seeing, Pashyana pina pashyati, even after seeing, they were still stealing. The lost factor. So we have a problem. Loss is our endemic enemy. It pushes us to do things against our better judgment. So time is up.
And we'd like to thank you for participating in this class, because it's supposed to be japa period. For you to sacrifice your japa, that is a big deal. So thank you for coming. Shri Radhastami ki, Srila Prabhupada ki. হাতি ঘোরা তখন কীর্তিদা মাতা এসে পৌঁছে গেছেন। তখন কীর্তিদা মাতা এসে বলছে, আরে কী হলো, দুপুর হয়ে গেল, তুমি খাবার খাবে না, এপর্যন্ত এসেছ? না না, এই ঘরে বসে বসে একটু বোরিং লাগছিল, তো এখানে এসে একটু ময়ূরের সঙ্গে আমি খেলা করছি। তখন মাতা কীর্তিদা বলছে, না না, তাড়াতাড়ি আসো, তোমার প্রসাদ খাবার টাইম হয়ে গেল। তখন রাধারানী ছাড়তে চায় না, তো বহু কষ্ট করে সেখানে রেখে দিয়ে রাধারানী কী করেছেন, তারপরে তিনি খাবার খেতে গিয়েছেন। এইভাবে রাধারানীর সঙ্গে সুন্দর সুন্দর বহু লীলা বিলাস হয়েছে। আপনারা পূর্ব রাধাষ্টমীতে শুনেছেন, বিশেষ করে চমৎকার চন্দ্রিকাতে খুব সুন্দর লীলা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বর্ণনা করেছেন। আমি সেই লীলা থেকে একটি লীলা আপনাদের কাছে প্রকাশ করব। তো একদিন কি হয়েছে, যে অভিমন্যু তিনি এসেছেন মা যশোদার সঙ্গে দেখা করতে, নন্দ বাবার সঙ্গে দেখা করতে, ঠিক আছে। তো নন্দ বাবার সঙ্গে যখন দেখা করে কথাবার্তা করছেন, তো কৃষ্ণ তখন খেলা করছিলেন তার বন্ধুদেরকে নিয়ে। তো তিনি দেখছেন মা যশোদা কী করেছেন, একটা বড় বাক্সের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার, শাড়ি ইত্যাদি সাজিয়ে রাখছেন। তো কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন মা যশোদাকে যে, মা এগুলো কার জন্য তুমি রাখছ? তো মা যশোদা বলছে, আরে তুমি সব বুঝবে না, খেলা করো। না না না, বলো কার জন্য রেখেছ? তো মা যশোদা বলছে, দেখো কৃষ্ণ, তুমি যেরকম আমার প্রিয় এই ব্রজে, সেরকম আমার আরেকজন প্রিয় আছে, তার নাম হচ্ছে রাধারানী। আর তার স্বামী এসেছে, তার স্বামী অভিমন্যু তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তো তারপরে আমি এগুলো সব গুছিয়ে রাখছি, ওকে দিয়ে আমার রাধারানীর জন্য এই অলঙ্কারগুলি, ড্রেসগুলি সব পাঠাবো। এরকম কথাবার্তা হচ্ছে। তো হঠাৎ একটা সখী এসে বলছে, মা যশোদা, দুটো স্বর্ণকার এসেছে, মানে মা যশোদা ডেকে পাঠিয়েছিল কৃষ্ণের জন্য অলঙ্কার বানাবে। কিন্তু মা যশোদা রাধারানীর জন্য এইসব অলঙ্কার সাজাচ্ছে। কৃষ্ণ বলছে, না না, তুমি রাধারানীর জন্য কেন দেবে, আমার জন্য দেবে না? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না? মা যশোদা, আরে তোমার জন্য এর থেকে আরো ভালো ভালো অলঙ্কার বানিয়েছি। তখন এসে গেছে গুরু মহারাজ এসে গেছেন। তখন কি করছে, তখন মা যশোদা চলে গেছে, আর কৃষ্ণ কি করছে, এই অলঙ্কারগুলো বাহির করে, জানি অলঙ্কারগুলো বাহির করে, কৃষ্ণ তার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তখন কৃষ্ণের অভিমন্যু যখন এসেছে, এই অলঙ্কার আছে বলে মা যশোদা বলছে, অভিমন্যু দামি অলঙ্কার আছে, অন্য কারো হাতে দেবো না, তুমি নিয়ে যাও এগুলো। তখন কি করছে অভিমন্যু, অলঙ্কার মনে করে সে কৃষ্ণকে বুয়ে বুয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে অনেক অলঙ্কার আছে, অনেক গাভী খরিদ করবো, অনেক ধনী হয়ে যাব। কৃষ্ণকে বুয়ে বুয়ে নিয়ে তার ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। তখন রাধারানী, অত অলঙ্কার রাধারানীর জন্য, বলছে মা খুব খুশি হয়ে গেছে, অত অলঙ্কার এসেছে। তখন রাধারানী ঘরে রেখে দিয়েছে। আর রাধারানী সমস্ত গোপীদেরকে নিয়ে যখন সেই বাক্সটা খুলেছে, আর সব থেকে মূল্যবান অলঙ্কার বেরিয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে। তখন তোমার অভিমন্যু মা জটিলা বলছে, রাধারানী এতে খুব দামি অলঙ্কার দিয়েছে, তুমি এখনই নিয়ে তোমার বক্ষে ধারণা করো। হ্যাঁ মা, তোমার নির্দেশ আমি পালন করব। তখন সে বহু মূল্যবান অলঙ্কারকে নিয়ে রাধারানী তার বক্ষে ধারণা করেছেন। তো এরকম ভগবান কৃষ্ণ খুব মজা পেতেন, লুকিয়ে লুকিয়ে তো রাধারানীর সঙ্গে দেখা করতেন।
তার বিপক্ষ পার্টিদের সঙ্গে সামনে তাদের বোকা বানিয়ে তো রাধারানীর সঙ্গে লীলা বিলাস করতেন, তো কৃষ্ণের আরও আনন্দ বেশি ছিল। তো এরকম বহু বহু লীলা রয়েছে এই রাধারানীর লীলা মহিমা গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষ বহু লীলা বর্ণনা করা হয়েছে, যে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও রাধারানীর সঙ্গে যে লীলা বিলাস করেছেন সেগুলো সাধারণ মানুষ কেউ জানে না। কীভাবে তিনি দ্বারকায় গিয়ে লীলা বিলাস করেছেন, সিদ্ধাশ্রমে গিয়ে লীলা বিলাস করেছেন, কীভাবে প্রেম সম্পুটিতে রাধারানীর প্রেমের মহিমা, কৃষ্ণ স্বয়ং একটা দেবাঙ্গনার রূপ ধারণ করে রাধারানীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। আলাপ আলোচনা করে কৃষ্ণ দেবাঙ্গনার রূপে নিজের নিন্দা করছে যে তুমি কৃষ্ণকে কেন ভালোবাসো, আর কিভাবে রাধারানী কৃষ্ণের সমস্ত যুক্তিকে খণ্ডন করছে। আর কৃষ্ণ নিজে বলছে যে কৃষ্ণ অত খারাপ, অত বদমাস, অত রাধারানী সবটা খণ্ডন করে পরিশেষে মানে রাধারানীর কৃষ্ণের প্রতি কত ভালোবাসা এই জগতে এরকম দেখা যাবে না। সারা জগৎবাসীকে যথার্থ প্রেমটা কি এই জগৎবাসীকে প্রকাশ করেছেন। তাই বলা হচ্ছে যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে, রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাতকে। রাধারানী কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, কৃষ্ণ ছেড়ে চলে গেছে, কৃষ্ণ অত দুঃখ দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও রাধারানী তাকে ছাড়তে চায় না। সে কথা কৃষ্ণ বলছে তুমি কেন অত দুঃখ দিচ্ছে, কেন তাকে তুমি ভালোবাসছো। তো সারা জগতে আজকাল তো স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে, স্বামী মারা গেলে 2-3 দিন কান্না করবে, তারপর আরেকটাকে বিবাহ করবে। যে যত ভালোবাসা হলো, ছেলে মেয়ে ভাই যত ভালোবাসা হলো, কত দুঃখ দিয়েছে, তার সত্ত্বেও যে রাধারানী ছাড়তে পারে না। এইরকম প্রেম জগতে দেখা যায় না। এটা সাধারণ জাগতিক মানুষ হলেও বুঝতে পারবে, আর চিন্ময় স্তরের কথা তো দূরে থাকুক। তারা জগৎবাসীকে যথার্থ প্রেম কি সেটা শিক্ষাবার জন্য ভগবান এই লীলা বিলাস করেছেন। তাই বলেছেন নিজেন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়ের প্রীতি বাসনা, কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়ের প্রীতি কি দিয়ে হয় না ভক্ত তার প্রেম দিয়ে কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করে। আর ভগবান ভক্তের প্রীতি বিধান কি করেন, কিভাবে না কৃষ্ণ তার নিজের মাধুরিমা প্রদান করে ভক্তের প্রীতি বিধান করে থাকেন। তো এখন গুরু মহারাজ এখানে উপস্থিত হয়ে গেছেন, আর অনেক সুন্দর সুন্দর লীলা গুরু মহারাজ বলবেন কিভাবে এই জগতে ব্রহ্মা সব কিছু সৃষ্টি করেছে, বিষ্ণু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু একটা জিনিস ব্রহ্মা সৃষ্টি করে না, বিষ্ণু সৃষ্টি করে না, কৃষ্ণেরও হাত নেই। সেই নবদ্বীপ ধামের সৃষ্টি সম্পর্কে গুরু মহারাজ বর্ণনা করবেন। রাধারানী কি চক্ষু উন্মিলন হলো, নারদমুনির দর্শন সুন্দরভাবে গুরু মহারাজ বর্ণনা করবেন, আপনারা শ্রবণ করবেন। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি, শ্রীমতী রাধারানী কি, গৌর প্রেমানন্দ। রাধারানীর লীলা, জগন্নাথের লীলা, সব লীলা শুনে, দামোদর লীলা শুনেছেন, কিন্তু সব থেকে একটা ভালো বিষয় এটা বাংলায় প্রকাশিত হয়, সবাই ভালোবাসে, যেই শুনে সবাই ভালোবাসে সেই জিনিসটা। জয় গুরু মহারাজ কে। রাধাষ্টমী মহাব্রত কি। তো সেটা কি সবাই ভালোবাসে, সেটা হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুকে কাকেরা ভালোবাসে, হাত তোলো, তোমার হাত তোলো। এখন গলাটা টিপে ধরলে কাম কাম করবে। মৃত্যুকে আমরা ভালো নাম শুনলে কি করবে, কি হবে, মৃত্যু আমাদেরকে ভালোবাসে খুব। তাই সে মৃত্যু নিয়ে সুন্দর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে, বাংলায় বেরোলো। ভগবানকে, মৃত্যুকে, রাধারানী প্রথম ভাগ, প্রথম দ্বিতীয় ভাগ। আরেকটা বই ইংরেজিতে বেরিয়েছে, ইংলিশ বুক, শ্রী মন্দির, নতুন বই, শ্রী জগন্নাথ, শ্রীক্ষেত্র, শ্রী মন্দির। আপনার শ্রী মন্দিরে যান, কোন ঠাকুর কি ব্যাপার কিছু জানে না, ঘুরে ঘুরে চলে আসেন। এবার এই বইটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন, যারা যাবেন, যারা যাবেন না ঘরে বসে পড়লেও আপনাদের শ্রীমন্দির দর্শন হয়ে যাবে। হরে কৃষ্ণ।
হরে কৃষ্ণ। তো আজকে এই যে নতুন বই মহারাজের বেরিয়েছে, শ্রী মন্দির জগন্নাথ মন্দিরের বিভিন্ন রহস্য কথা, সেই বইটি গুরু মহারাজের হাতে অর্পণ করছেন শ্রীশ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, যিনি নিজেই লিখেছেন বইটি। গুরু মহারাজের করকমলে অর্পণ করে বইটি আজকে শুভ তিথিতে উদ্বোধন হচ্ছে। হরি বল, উরুধ্বনি হরিধ্বনি দেবেন। তো এই সমস্ত বই মহারাজ ওই প্যান্ডেলে বসবেন, ওখানে মহারাজের হাত থেকে আজকে রাধা অষ্টমী তিথিতে রাধারানী বই প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড এবং যে সমস্ত বই মহারাজ লিখেছেন মৃত্যু এবং শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা, শ্রী জগন্নাথ বইগুলি ওই প্যান্ডেলে ওখানে আপনি সংগ্রহ করবেন। এবং একটা শুভ ঘোষণা আপনাদের সামনে রাখি, আজকে হচ্ছে রাধা অষ্টমী। অষ্টমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই 7 দিন ভাগবত পাঠ শুনেছিলেন পরীক্ষিত মহারাজ, শুনিয়েছিলেন ছিল সুখদেব গোস্বামী। এই বিশেষ তিথিতে সারা বিশ্বে ইস্কন মন্দির বিশেষ ভাগবত পাঠের আয়োজন করছে। তো আমাদের মায়াপুর মন্দিরের পক্ষ থেকেও এই বিশাল আয়োজন, আজ থেকে তার শুভ উদ্বোধন করছেন সেই সময় জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। ভাদ্র পূর্ণিমার মহা উৎসব শুরু হচ্ছে এখন থেকে ভাগবত পাঠের মাধ্যমে, রাধারানী লীলার কথা বলার মাধ্যমে। প্রতিদিন সকাল এবং বিকাল 2 ঘন্টা, সকালে 2 ঘন্টা বিকালে 2 ঘন্টা ভাগবত পাঠ হবে। বিভিন্ন সন্ন্যাসী পাঠ করবেন এইখানে, এবং মন্দিরের ক্লাস কাল থেকে এখানেই হবে। এবং বিকালে 2 ঘন্টা ভাগবত পাঠ হবে। সেই সময় বৈষ্ণব স্বামী মহারাজ আসছেন বৃন্দাবন থেকে, পুরো ভাগবত কমপ্লিট করবেন। আপনাদের সকলকে অনুরোধ জানাই এই ভাগবত পাঠে আসবেন। টানা 7 দিন বসে শ্রী পরীক্ষিত মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ভাগবত শুনব। ভাগবত সম্পূর্ণ ভাগবত পাঠ হবে এখানে, শ্রীমৎ বৈষ্ণব স্বামী মহারাজ করবেন। এবং লাস্ট দিন ভাদ্র পূর্ণিমা ফেস্টিভ্যাল 10 তারিখ 10 সেপ্টেম্বর, এখানে ভাগবত পারায়ণ এবং ভাগবত যজ্ঞ এবং ভাগবত দান, ভাগবত বিতরণ। সেই সঙ্গে সারা বছর ধরে মায়াপুর থেকে যারা ভাগবত সংগ্রহ করেছেন তাদের বাড়িতে আমরা এখান থেকে অনলাইনে ভাগবত প্রতিষ্ঠা করব। তো আগামী 10 তারিখ আপনারা থাকবেন। এবং আরেকটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে 10 সেপ্টেম্বর বিকালে ভাগবতম যাত্রা, এই ক্যাম্পাসে ভাগবতমকে নিয়ে মহা পরিক্রমা শুরু হবে। তো আপনাদের সকলকে অনুরোধ জানাই এইখানে চলে আসবেন। যারা ভাগবত ক্লাসে অংশগ্রহণ করবেন তাদের জন্য সম্পূর্ণ প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, একদম টোকেন দেওয়া হবে, ক্লাস শুনবেই প্রসাদ পাবেন, ঘরে গিয়ে খাওয়াবেন, ঠিক আছে। তো লাস্ট শুরু হওয়ার আগে আজকের এই মহাতিথিতে আমাদের স্মিতা কি বলে মধ্যম গ্রাম থেকে এসে, তার আজকে শুভ জন্মদিন। তো একটা গরু মাছকে ভাগবত দান করে, মাছ দান করে এই সে আশীর্বাদ নিতে চাইছেন। দেখতে দিদি দর্শন হরি ওকে সবাই মিশ্রকে আশীর্বাদ করবেন। আমি অনুরোধ করছি গুরু মহারাজ রাধাষ্টমী কথা এবং ভাদ্র পূর্ণিমার উদ্বোধনী উপলক্ষে ভাগবত পাঠ করবেন। হরে কৃষ্ণ। পতিপাবন গুরু মহারাজ কি কৃষ্ণ পদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্তা স্বামিন্নিতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে বিশেষভাবে পাশ্চাত্য দেশতারিণে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত
Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Namah Krishna, Radhavaya Namaha, Hare Govinda, Srimad Sudana, Karoti Vachalam, Pangum Langayate Girim, Hati Bhavan Mande, Sri Gurum Dinatarinam Harananda Madhavam, Sri Sri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat. Jai Srimati Radha Rani ki, Jai Radhastami ki. Jai. I'll speak in both English and Bengali. So I'll speak in both English and Bengali. তো আমি ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই বলবো। সেভাবে এখন সুচিতান্দ্রিয়া ইংরেজি অনুবাদ করবেন। সেইভাবে এখানে সুজিতেন্দ্রিয় ইংরেজিতে অনুবাদ করবে। And accordingly Sujitendriya will translate into English. Today is the sacred day of Radharani's appearance. Today is the sacred day of Radharani's appearance. আজ শ্রীমতী রাধারানীর পরম পবিত্র আবির্ভাব দিন। Prabhupada warned us that we should not consider Radharani an ordinary woman. Prabhupada wanted that Warned us. Prabhupada Warned us. warned us. Warned us. Prabhupada warned us that we should not consider Radharani to be an ordinary woman. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে আমাদের শ্রীমতী রাধারানীকে সাধারণ নারী বলে মনে করা উচিত নয়। She is the Aladini potency of Lord Krishna. She is the Aladini potency of Lord Krishna. তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি। She is the source of all gopis in Vrindavan. She is the source of all the gopis in Vrindavan. তিনি বৃন্দাবনের সমস্ত গোপীগণের উৎস। She is she's also the queens in Dwarka are her reflections. The queens in Dwaraka are also her expansions, Reflections. reflections. দ্বারকার মহিষীগণ তারাও শ্রীমতী রাধারানীর প্রতিবিম্বা স্বরূপ। And she's a source of all the Lakshmis. And she is the source of all the Lakshmis. এবং তিনি সমস্ত লক্ষ্মীগণেরও উৎস। আমরা যদি রাধারানীকে বলি এটা সমস্ত শক্তি এর মধ্যে আছেন। তো আমরা যদি রাধারানীকে ভাবি তাহলে সমস্ত শক্তি তার মধ্যে রয়েছেন। সো উই মে কনসিডার দ্যাট শ্রীমতী রাধারানী possesses all the potencies. এখন যখন কৃষ্ণ বলছিলেন কিভাবে সমস্ত কিছু ওনার উপরে নির্ভর করে। যখন কৃষ্ণ বলছিলেন যে কিভাবে সমস্ত কিছু ওনার উপরে নির্ভর করে, when the Lord was saying how everything rests upon him. So he presented how the different parts of the universe are on the head of Anantadeva. So he He presented how
the different parts of the universe are on the head of Anantadev. এবং তিনি উপস্থাপনা করেছেন যে কিভাবে বিভিন্ন অংশ অনন্ত দেবের মস্তকের উপরে বিশ্রাম করছে বা তারা আশ্রয় পেয়েছে। And then he mentioned the details of how everything is ultimately on him. And then he mentioned the details of how everything is ultimately on him. এবং তারপরে তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে সবকিছুই তার উপর নির্ভরশীল। And then he told Radharani. Then he told Radharani. তারপর তিনি রাধারানীকে বললেন, Well, I'm depending on you. I'm resting on you. I'm depending on you. I'm resting on you. তারপর তিনি বললেন রাধারানীকে যে কিন্তু আমি তোমার উপর নির্ভরশীল, আমি তোমার উপরে বিশ্রাম করি। কেন তুমি এত বিনয় হবে বলো সত্যি কথা। তো কেন তুমি এত বিনয় হবে বলো সত্যি কথা। So therefore why you will be so humble? Please tell me the truth. So Krishna to enjoy extended himself into Radha and Krishna. So Krishna, to enjoy, he expanded himself into Radha and Krishna. তো কৃষ্ণ নিজে আনন্দ উপভোগ করার জন্য নিজেকে রাধা এবং কৃষ্ণ রূপে প্রকাশিত করেছেন। So in the Supreme Personality Godhead, Radha Madhav, there's both a male and female aspect. So the Supreme Personality of Godhead, Radha Madhav, they have both male and female aspect. তো পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রী শ্রী রাধা মাধব তারা উভয়ই নারী এবং পুরুষের যে ভূমিকা উভয়ই সেটা তারা পালন করে থাকেন। So everybody, all the great rishis, personalities, they want to enjoy a spiritual bliss. So all the great everybody, all the rishis and the great sages, they all want to enjoy spiritual bliss. তো সমস্ত ঋষিগণ সকলেই, মুনিগণ তারা সকলেই পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করতে চান। This planet is named after Bharat Maharaj. This planet is named after Bharat Maharaj. এই পৃথিবীকে ভরত মহারাজের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। Bharat Maharaj ছিলেন এই সম্রাট। ভরত মহারাজ ছিলেন এই সারা পৃথিবীতে সম্রাট। ভরত মহারাজ was the emperor of this entire planet. He gave up everything. He gave up everything. তিনি সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছেন। Spiritual ananda পাওয়ার জন্য। স্পিরিচুয়াল আনন্দ পাওয়ার জন্য, পারমার্থিক আনন্দ পাওয়ার জন্য, in order to get spiritual bliss. That is Radharani. She gives the spiritual bliss. That is Srimati Radharani. She gives the spiritual bliss. এবং সেটাই হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর কাজ, তিনি পারমার্থিক আনন্দ প্রদান করে থাকেন। I think you heard from Bhakti Premdan Swami how Radharani appeared. I think you heard from Bhakti Purushottam Swami how Radharani appeared. আমার মনে হয় আপনারা সকলেই শ্রবণ করেছেন ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামীর কাছ থেকে কিভাবে শ্রীমতী রাধারানী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। And
So not only he visited Vrindavan. So Narada Muni was visiting Vrindavan. তো নারদ মুনি বৃন্দাবন দর্শনে এসেছেন। And he saw the appearance of Lord Krishna. And he saw Lord Krishna as a baby. So he saw Lord Krishna as a baby. এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শিশুরূপে দর্শন করেছেন। He told Nanda Maharaj to take care of Krishna, their supreme duty. He told Yashoda and Nanda Maharaj that to take care of Krishna is their supreme duty. তিনি নন্দ এবং যশোদাকে উপদেশ দিলেন যে তারা যেন কৃষ্ণের সুন্দরভাবে যত্ন নেয় এবং সেটাই হবে তাদের পরম কর্তব্য। তিনি জানেন কৃষ্ণ যদি অবতীর্ণ হয় ওনার সঙ্গে শক্তি আসবেন। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ যদি অবতীর্ণ হন তাহলে ওনার সঙ্গে ওনার শক্তি আসবেন। He knew that if the Lord has appeared, certainly his energy will also appear along with him. So he went to different houses and asked if they have any babies. So he went to different houses and asked if they have any babies. এবং তাই তিনি বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে খোঁজ নিয়েছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তাদের কোনো সন্তান হয়েছে কিনা। And he was a purpose of blessing the babies. He was on the purpose of blessing the babies. এবং এইভাবে তার মনের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শিশুদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করা। এই মনোভাব নিয়ে তিনি ঘুরছেন। গৃহস্থ সবসময় ইচ্ছা করে সন্তান আশীর্বাদ পায়। গৃহস্থ সবসময় ইচ্ছা করেন যে তার সন্তান যেন আশীর্বাদ পায়। The গৃহস্থ always wishes and aspires that their children be blessed. Who wants of the grihastas here want children get blessings? Who of the grihastas here want their children to get blessings? Raise your hands. Raise your hands. এখানে যে সমস্ত গৃহস্থরা উপস্থিত রয়েছেন, আপনাদের কারা কারা চান যে আপনাদের সন্তানরা যেন আশীর্বাদ পায়? হরি বল। So not only had no problem visiting the houses. So Narada Muni had no problem visiting the houses. তাই নারদ মুনির বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে যাওয়াটা কোনো সমস্যা ছিল না। He went to Vrishabhanu Maharaj's house. He went to Vrishabhanu Maharaj's house. তিনি বৃষভানু মহারাজের গৃহে গেছেন। But he didn't present any baby. But he didn't present any baby. কিন্তু বৃষভানু মহারাজের কোনো সন্তান ছিল না। Then Narada asked, "You don't have any girl baby?" So then Narada Muni asked, "You don't have any girl baby?" তারপর নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোনো কন্যা সন্তান নেই? We have one, but she's blind. Well, we have one, but she is blind. হ্যাঁ মুনিরাজ, আমাদের একটি কন্যা সন্তান আছে কিন্তু সে অন্ধ। Let me see her. Let me see her. আমাকে দেখাও তাকে। And they brought a baby and gave her in the hands of Narada Muni. So they brought the baby and placed her in the hands of Narada Muni. তখন তারা সেই শিশুকে নিয়ে এলেন এবং শ্রী নারদ মুনির হাতে সমর্পণ করলেন। This was the children Radha Rani, তিনি বলেন তিনি চোখ খুলবেন তখন কৃষ্ণকে দেখতে পান। তো শ্রীমতী রাধারানী
তিনি মনস্থির করেছিলেন যে তিনি চোখ খুলবেন যখন তিনি কৃষ্ণকে দেখতে পাবেন। So Srimati Radharani had made up her mind that she would only open her eyes when she would come face to face with Krishna. Chaitanya, Vishwanath Maharaj, Kirtan, other Chaitanya, made it under. সেই জন্য বৃষভানু মহারাজ এবং কীর্তিদা দেবী ভেবেছেন যে তাদের মেয়েটা অন্ধ। And that is why Vrishabhanu Maharaj and Kirtida Devi thought that their daughter was blind. But when the child is put in the hands of Narada Muni, But when the child was put into the hands of Narada Muni, কিন্তু যখন সেই শিশুকে নারদ মুনির হাতে দেওয়া হলো, he never saw a baby so beautiful. he never saw a baby so beautiful. তিনি পূর্বে কখনোই এত সুন্দর কোন সন্তান বা কোন শিশুকে তিনি আগে দেখেননি। When that baby touched his hands, he went into Ashtasatika Bhav. And when the baby touched his hands, he went into Ashtasatvika Bhav. এবং যখন সেই শিশুকন্যা নারদ মুনির হাত স্পর্শ করলেন, তখন নারদ মুনির অষ্টসাত্ত্বিক ভাব দেখা দিল। And about 2 hours, he couldn't talk. He was crying and shaking. So for about 2 hours, he couldn't talk. He was just crying and shaking. তিনি প্রায় 2 ঘন্টা ধরে কোনো কথাবার্তা বলতে পারছিলেন না। তিনি শুধু ক্রন্দন করে যাচ্ছেন এবং তিনি কাঁপছিলেন। So Vrishabhanu Maharaj and his wife are watching what's wrong with Narada Muni. So Vrishabhanu Maharaj and his wife, they were watching what's wrong with Narada Muni. তো বৃষভানু মহারাজ এবং নারদ মুনি, বৃষভানু মহারাজ এবং তার স্ত্রী, তারা দুজনেই দেখছিলেন যে নারদ মুনির কি হলো। So Narada Muni gave the child back and said the same thing they had said to Yasoda and Nanda Maharaj. So Narada Muni gave back the child and he said the same thing that he said to Nanda Maharaj and Yashoda. তো নারদ মুনি সেই শিশুকে বাবা মায়ের হাতে আবার দিলেন এবং একই কথা তিনি বললেন যে কথাগুলি তিনি যশোদা এবং নন্দ মহারাজকে বলেছিলেন। And he said, you just take care of this daughter as your supreme duty. You just take care of this daughter as your supreme duty. তিনি বললেন যে তোমরা এই কন্যার যত্ন নাও এবং এটাই হবে তোমাদের পরম কর্তব্য। Then Narada Muni went to a nearby forest. Then Narada Muni went to nearby forest. তারপর নারদ মুনি নিকটবর্তী একটি বনের মধ্যে গেলেন। Prayed, Radharani, please appear before me in your bhajan form. And then he prayed, Kishori form. and then he prayed to Radharani to please appear before him in her Kaishori form. তারপর তিনি শ্রীমতী রাধারানীকে প্রার্থনা করলেন যে তিনি যেন কৃপাপূর্বক তার সামনে তার কিশোরী রূপে দর্শন দেন। Radharani came along with Lalita and Vishaka. রাধারানী এসেছিলেন ললিতা এবং বিশাখাকে সাথে নিয়ে। Lalita said that you are seeing Rani as a very special blessing. She said, you're seeing Radharani as a very special person. Blessing. You're seeing Radharani is a very special blessing. You're seeing Radharani is a very special blessing. ললিতা বললেন যে তোমার এই যে শ্রী রাধিকার দর্শন, এটা তোমার প্রতি এক বিশেষ আশীর্বাদ। নারদ মুনিকে বললেন। She explained how some personalities with austerities or cobras
just to see Radharani for a moment. So she was saying that Some personalities, they do austerities for kalpas just to have a glimpse of Radharani. তারপর ললিতা দেবী বললেন যে কিছু কিছু ব্যক্তিরা, তারা মহান ব্যক্তিরা, তারা কল্প কল্প ধরে তপস্যা করেন কেবলমাত্র রাধারানীকে এক পলক দর্শন করার জন্য। Rani or Sakhi gaan darshan দিয়েছেন এইভাবে নারদ মুনি রাধারানী এবং তার সখীগণের দর্শন পেয়েছেন। In this way, Narad Muni got the darshan of Srimati Radharani along with her sakhis. When the children were going to have Krishna's and Radharani. So when they were going to have Krishna's namakarana, যখন কৃষ্ণের নামকরণের সময়কাল এসে উপস্থিত হলো, so that time they put Krishna a baby in the cradle with Radharani. So that time they put Krishna as a baby in the cradle with Radharani. সেই সময় তারা কৃষ্ণকে একটি সুন্দর একটি দোলনার মধ্যে, যেখানে রাধারানী ছিলেন সেই একই দোলনার মধ্যে একই সাথে রাখলেন কৃষ্ণ এবং রাধারানীকে। Krishna, he crawled over to Radharani on his knees and hands. So Krishna, he crawled over towards Radharani on his hands and knees. কৃষ্ণ তিনি হামাগুড়ি দিয়ে বা গড়াগড়ি দিয়ে তিনি তার হাতে এবং হাঁটু দিয়ে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে তিনি রাধারানীর গায়ে গিয়ে পড়েছেন। Radharani, Krishna gaan pe Vasudeva Krishna আমার সামনে আছেন। রাধারানী কৃষ্ণের ঘ্রাণ পেয়ে বুঝতে পেরেছেন যে কৃষ্ণ আমার সামনে আছেন। রাধারানী when she smelt Krishna, she understood that Krishna is nearby me. She opened her eyes to see Krishna. She opened her eyes to see Krishna. তিনি তার চোখ খুললেন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য। Radha Maharaj, when he saw his daughter had her eyes open, he was very happy. So Vrishabhanu Maharaj, when he saw that Radharani had opened her eyes, he was very happy. যখন বৃষভানু মহারাজ দেখলেন যে তার কন্যার চোখ খুলেছে, তিনি পরম আনন্দ পেয়েছেন। Like this, Radharani got the blessing of the Radhastami, and whatever she would cook would be nectar. Radharani, she got the blessings of Durvasa Muni that whatever she would cook would be nectar. রাধারানী দুর্বাসা মুনির থেকে বর দান পেয়েছেন যে তিনি যা কিছু রান্না করবেন তা অমৃত তুল্য সুস্বাদু হবে। Yashodananda Maharaj, I said, they were the kings of Vrindavan. They said, my son, Krishna, should get the nectar. So Nanda Maharaj, Yashoda, Nanda Maharaj was the king of Vrindavan. So they said that my son should taste the nectar. নন্দ মহারাজ এবং যশোদা নন্দ মহারাজ ছিলেন বৃন্দাবনের রাজা, তাই তিনি ঘোষণা করলেন যে আমার পুত্রের প্রত্যেক দিন অমৃত পাওয়া উচিত। Radharani had to cook for Krishna every day. So that way Radharani had to cook for Krishna every day. এবং সেই কারণের জন্য রাধারানীকে প্রত্যেক দিন কৃষ্ণের জন্য রান্না করতে হতো।
So you heard different pastimes of Radha and Krishna from Bhakti Krishna Maharaj. So you heard different pastimes of Radha and Krishna from Bhakti Purushottam Maharaj. তো আপনারা সকলেই রাধা এবং কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাবিলাস ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের থেকে শ্রবণ করেছেন। And why for us Radhastami is a very special day. And why Radhastami is a very special day for us. For us. এবং কেন রাধাষ্টমী আমাদের কাছে এত বিশেষ দিন? Because this Navadvip Dham was created by Radharani. কারণ এই নবদ্বীপ ধাম রাধারানী কর্তৃক সৃষ্ট। হরি বল। Radharani she played on the flute, very beautiful melody. Once Radharani played on a beautiful tune played the flute on a once Radharani played the flute to a beautiful melody. একদা শ্রীমতী রাধারানী বাঁশি ধরে একটি খুব সুন্দর সুর বাজাচ্ছিলেন বাঁশিতে। She was here in Navadvip. She was here in Navadvip. তিনি এখানে এই নবদ্বীপে এসেছিলেন। She made the Navadvip Dham for the pleasure of Krishna. She made Navadvip Dham for the pleasure of Krishna. তিনি কৃষ্ণের আনন্দ উপভোগের জন্য এই নবদ্বীপ ধাম সৃষ্টি করেছিলেন। এই 9টা দ্বীপ তৈরি হয়েছে। These 9 islands were created. Shamantadip, Godramdip, Koladip, Ritudip. সীমান্তদ্বীপ, গোদ্রমদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, Janadip, Godramdip, জন্মদ্বীপ, মদদ্রমদ্বীপ, Godramdip, রুদ্রদ্বীপ, Andadip. অন্তর্দ্বীপ। These 9 islands are also connected with the 9 practices of devotional service. So these 9 islands are also connected with the 9 practices of devotional service. তাই এই 9টি দ্বীপ নববিধা ভক্তির যে অনুশীলন তার সাথেও যুক্ত রয়েছে। Hearing kirtan, hearing chanting, hearing, chanting, remembering, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করা, serving the lotus feet, serving the lotus feet, পাদ সেবন করা, offering prayers, বন্দনা করা, and deity worship, অর্চন করা, servitude, সেবা করা, friendship, সখ্যতা, and offering everything, এবং সর্বস্ব সমর্পণ করা। Krishna came, who is that playing the flute so nice? So Krishna came and was thinking, who's this playing flute? It is so nice. তো কৃষ্ণ এসেছেন এবং তিনি ভাবছেন কে এত সুন্দরভাবে বাঁশি বাজাচ্ছে। He saw Radharani, he saw Navadvip Dham. Then he saw Radharani and he saw Navadvip Dham. তারপর তিনি রাধারানীকে দেখলেন এবং তিনি দেখলেন নবদ্বীপ ধাম। And then he saw, oh, you made this beautiful dham for me. So he saw that you have made a beautiful dham for me.
তো তখন কৃষ্ণ দেখলেন, ও রাধে, তুমি এত সুন্দর ধাম আমার জন্য সৃষ্টি করেছো। Like Vrindavan, how all the holy places be present here. So like Vrindavan, all the holy places are present here. তো বৃন্দাবনের মতো আমি সমস্ত তীর্থস্থানগুলিকে এখানেও উপস্থিত করব। And here was the place that Krishna had made himself into two, Radha and Krishna. Here was the place where Krishna had made himself into two, Radha and Krishna. তো এই হচ্ছে সেই স্থান যেখানে কৃষ্ণ নিজেকে দুই ভাবে প্রকাশ করেছিলেন, রাধা এবং কৃষ্ণ রূপে। Here he combined again Radha and Krishna. Here he combined again Radha and Krishna. এখানে তিনি আবার নিজেকে এক তনুতে পরিণত করলেন, রাধা কৃষ্ণ এক তনুতে তিনি প্রকাশ করলেন এইখানে। He took the heart and mood and color of Radharani. He took the heart, mood and color of Radharani. তিনি রাধারানীর হৃদয়, রাধারানীর ভাব এবং রাধারানীর অঙ্গকান্তি নিয়েছেন, গ্রহণ করেছেন। And he came as Chaitanya Mahaprabhu. He came as Chaitanya Mahaprabhu. তাই তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসেছেন। Hare হরি বল। Or the combined form of Krishna and Radha. Who is the combined form of Krishna and Radha. চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ এবং রাধা রানীর যুগল এক তনু। So here is the Dham of Lord Chaitanya, the Audarya Dham. Here this is the Dham of Lord Chaitanya, the Audharya Dham. তাই এই হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর ধাম, এই হচ্ছে ঔদার্য ধাম। This Dham was created by Radharani. But this Dham was created by Radharani. কিন্তু এই ধাম শ্রীমতী রাধারানী কর্তৃক সৃষ্ট। And Lord Chaitanya is Krishna combined with Radharani. So Lord Chaitanya is Krishna combined with Radharani. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ, কিন্তু রাধারানীর সাথে একসাথে মিলিত তনু। And Dwarka, Rukmini said, you know everything, but one thing you don't know, Radha knows, I know. You don't know. In Dwaraka, Rukmini said, you know everything, but there is one thing which only Radha knows and I know, you don't know. একদা দ্বারকাতে রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে তুমি সব জানো, তুমি সব কিছুর সব জানতা, কিন্তু তুমি একটা জিনিস জানো না, এবং সেটি কেবল আমি জানি এবং রাধা জানে। So Krishna ever told him something he didn't know. No one ever told him that there is something that he doesn't know. তো কৃষ্ণ বললেন যে কেউ তাকে কোনোদিন এমন কথা বলেনি যে এমন কিছু রয়েছে যা কৃষ্ণ জানে না, যা তিনি জানেন না। What is that? What is that? তাহলে সেটা কি? এমন কিছু আছে আমি জানি না। তো এমন কোনো কিছু কি আছে যা আমি জানি না? Is there such a thing that I don't know? See, he said, there is no one above you. Rukmini said, you see, there is no one above you. রুক্মিণী বললেন, দেখুন এমন কেউ নেই যে আপনার থেকে ঊর্ধ্বে। You don't know what it's like to love you. So you don't know what it is like to love you. তো আপনি জানেন না আপনাকে ভালোবাসাটা কেমন বস্তু। Radharani knows. Radharani knows. I know. I know. But you don't know. But you don't know. রাধারানী জানেন, আমি জানি,
কিন্তু তুমি জানো না প্রভু। So then he said, I will come as my devotee in Kali-yuga. I will come, I will come, I will come. So he said, I will come as my devotee in Kali-yuga. I will come, I will come, I will come. Hare. তখন কৃষ্ণ বললেন যে আমি কলিযুগে আমার ভক্ত রূপে সভক্ত অর্থাৎ আমি আমার ভক্ত রূপে আমি অবতীর্ণ হব, আমি আসব, আমি আসব, আমি আসবই। So Radharani is the cause of this Navadvip Dham. So Radharani, she is the cause of this Navadvip Dham. তাই রাধারানী তিনি হচ্ছেন এই নবদ্বীপ ধামের পিছনে প্রধান কারণ। And Krishna, he came here and he combined with Radharani to form Chaitanya Mahaprabhu. So Krishna, he came here and he combined with Radharani to become Chaitanya Mahaprabhu. এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি এখানে এসেছেন এবং তিনি শ্রীমতী রাধারানীর সাথে মিলিত হয়ে শ্রী চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। Prabhupada Gore একটা sculpture হয়েছে। শিল প্রভুপাদের ঘরে একটা শ্লোক লেখা ছিল, একটা স্কাল্পচার ছিল। শিল প্রভুপাদের ঘরে একটা ছোট্ট মূর্তি বা স্থাপত্য ছিল। There was a sculpture in Prabhupada's room. So that in that room there was a carved figure of Radha Krishna. There was a sculpture in Prabhupada's room. So that in that room there was a carved figure of Radha and Krishna combined. So in the room there was a carved figure of Radha and Krishna combined. শিল প্রভুপাদের কক্ষে একটা রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু এরকম ধরনের একটি মূর্তি খুব সুন্দর করে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল, তৈরি করে রাখা হয়েছিল। Very interesting carving. It was a very interesting. হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান। He wants to enjoy. He is not interested in any material. So when he wants to enjoy, he is not interested in anything material. যখন তিনি আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি কোনো জড় জাগতিক বস্তুতে তিনি আগ্রহী নন। So his happiness he enjoys with Radharani and her expansions. So his happiness he enjoys with Radharani and her expansions. তো তার আনন্দ হচ্ছে, কৃষ্ণের আনন্দ হচ্ছে তিনি শ্রীমতী রাধারানী এবং রাধারানীর যে প্রকাশ তাদের সাথে তিনি আনন্দ বিলাস করেন। So that's why it's very important that we should understand how Radharani is not a material woman. That is why it is very important for us to understand that Radharani is not a material woman. সেই জন্য আমাদের পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বোঝবার জন্য যে রাধারানী কোনো জড়জাগতিক নারী বা জড়জাগতিক মহিলা নন। This is the most esoteric aspect of the Vedic literatures. It's considered the very esoteric aspect of the Vedic literatures. এবং এই তত্ত্বকে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে সবচাইতে গুহ্যতম এবং সবচাইতে জটিল বলে গ্রহণ করা হয়েছে। I came to a sadhana called Jai Radha Krishna Vishaya Bole. কিন্তু সাধারণ কবিরা
তারা চায় রাধা কৃষ্ণের বিষয়ে বলতে, but the mundane general poets they want to describe about Radha and Krishna. যেহেতু তারা মনে করে যে লিখে পুরুষ নারী এভাবে সম্পর্ক হয়, যেহেতু তারা মনে করে ঠিক যেমনভাবে সাধারণ পুরুষ নারী সম্পর্ক করে সেই রকম কিছু এটা, because they consider or they think that Radha and Krishna and their activities are like general men and women in this world. So it's very important to understand that these pastimes of Radha and Krishna, they cannot be understood from the material point of view. So it is very important to understand that these pastimes of Radha and Krishna cannot be understood from a material point of view. তাই আমাদের পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বোঝবার জন্য যে রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব কোনো জড়জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোধগম্য কখনোই সম্ভব নয় বা বোঝাটা কখনোই সম্ভব নয়। And we hear that Lord Chaitanya has instructed Grihitako Vanitako Sadahari Rovidako. Lord Chaitanya has instructed Grihetako Vanitako Sadahari Boldako. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে গৃহে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো, whether you live in the household or you live in the forest, chant the names of the Lord constantly. Well, he wanted that the grihastas should also be very dedicated to serving Krishna. So it is important that grihasthas should also be very dedicated to serving Krishna. এবং তিনি চেয়েছিলেন যে সমস্ত গৃহস্থরা তারাও অত্যন্ত সমর্পিত মন হবে ভগবান কৃষ্ণের সেবা করার জন্য। Although there's some meager happiness in material life, one should serve Krishna to and taste the spiritual bliss. Although there is some meager happiness in this material world, one should serve Krishna and taste the spiritual bliss. যদিও ক্ষুদ্র কিছু সুখ এই জড় জগতে রয়েছে, তবুও প্রতিটি ব্যক্তির কৃষ্ণের সেবা করা উচিত যাতে সে এই জীবনে পারমার্থিক আনন্দ, কৃষ্ণ সেবার পারমার্থিক আনন্দ সে যেন আস্বাদন করতে পারে। So Radharani is the Radharani potency. She's a personal representation of the spiritual bliss. So Radharani is the Hladini potency. She is the personification of spiritual bliss. তো রাধারানী হচ্ছেন হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ এবং তিনি হচ্ছেন পারমার্থিক আনন্দের প্রতিমূর্তি স্বরূপা। Until Prabhupada, he was very merciful. I once, as a new bhakta, I asked a question about Radharani. Once, as a new bhakta, I asked Srila Prabhupada a question about Srimati Radharani. রাধারানী বিষয়ে ছিল প্রভুপাদ ভীষণ আবেগপ্রবণ ছিলেন। একবার আমি নতুন ভক্ত হিসেবে শ্রীমতী রাধারানীর সম্বন্ধে প্রভুপাদকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। Prabhupada said, "Who are you to ask about Radharani?" Prabhupada said, "Who are you to ask about Radharani?" প্রভুপাদ বলছেন, রাধারানী সম্বন্ধে প্রশ্ন করার তুমি কে? I was just a new devotee then. I was just a new devotee then. আমি সবে নবীন ভক্ত ছিলাম মাত্র। Radharani পুস্তকালয়ে অনেক spiritual প্রগতি করতে হবে।
তো রাধারানী সম্বন্ধে বুঝতে হলে আমাদের অনেক স্পিরিচুয়াল প্রগতি করতে হবে। If we want to understand Srimati Radharani, then we have to make a lot of spiritual progress. So anyway, I remember once Prabhupada said that if you get the favor of Radharani, she tells Krishna, there's a nice devotee, have a blessing on him, her, then your life is Prabhupada once said that if we can get the favor of Radharani, if she tells Krishna that here is a nice devotee, please bless him, give your mercy, then your life is successful. তো শিল প্রভুপাদ একবার বলেছেন যে যদি রাধারানীকে সন্তুষ্ট করতে পারো এবং যদি রাধারানী কৃষ্ণকে বলেন যে এখানে কি সুন্দর ভক্ত তোমার সেবা করছে, দয়া করে তুমি ওকে কৃপা করো, তাহলে আপনার জীবন সম্পূর্ণরূপে সফল হয়ে গেল। So we should not try to see Krishna, but we should hope that Krishna can see us. We should not try to see Krishna, but we can hope that Krishna sees us. আমাদের কৃষ্ণকে দেখবার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়, কিন্তু আমাদের আশা রাখা উচিত যে কৃষ্ণ আমাদেরকে দেখবেন। If Radharani sees us, tells Krishna to have mercy on us, then we're successful. If Radharani sees us and bestows her mercy upon us, then our life is successful. যদি রাধারানী আমাদেরকে দেখেন এবং তিনি যদি তার অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করেন আমাদের উপরে, তাহলে আমাদের জীবন পূর্ণরূপে সফল। So 8 o'clock, time to stop. It's time to stop now. Time to stop. এখন 8টা বাজলো, এখন আমাদেরকে এখানেই বিশ্রাম দিতে হবে। আর এখানে রাধাষ্টমী থেকে পর্যন্ত থাকবে। আজকে রাধাষ্টমী, আজকের থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই পান্ডালে আপনারা থাকবেন। From today until the Purnima, you all please come to this pandal. So of the as you heard today, of the classes every day. There will be classes every day. প্রত্যেক দিন এখানে পাঠ হবে। And twice a day. Twice a day. এবং দিনে দুবার করে পাঠ হবে এখানে। And the last 3 days, the special leading up to the Radha Premdan. So the last 3 days is special occasion of Bhadra Purnima. এবং শেষ 3টে দিন হবে ভাদ্র পূর্ণিমার বিশেষ অধিবেশন। I know that books, the Bhagavatam given on the Radha Premdan will take the person back to Godhead. You know that Srimad Bhagavatam given on Bhadra Purnima can take you back to Godhead. আপনারা সকলে জানেন যে ভাদ্র পূর্ণিমাতে যদি শ্রীমদ্ ভাগবত দান করা হয়, তাহলে এই যে দান আপনাকে ভগবত ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। From now on, all the books, all the Bhagavad sets, actually the whole month, are given will be given officially on the Radha Premdan day. So for this month, the entire month, all the Bhagavatam sets that have been pledged will be given on Bhadra Purnima day. তো সেই কারণের জন্য বিগত 1 মাস ধরে যে সমস্ত শ্রীমদ্ ভাগবত দান করা হচ্ছে, এই সমস্ত শ্রীমদ্ ভাগবত বিধিপূর্বক ভাদ্র পূর্ণিমার দিনেই দান করা হবে বলে গ্রহণ করা হবে। হরে কৃষ্ণ। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। শ্রী শ্রী রাধাষ্টমী মহোৎসব কি জয়।
শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের